unas mini predicciones, una mini predicción. No va a haber Zelda probablemente, si hay agradecido. Va a haber Hollow Knight seguramente. Yo quiero Hollow Knight. Y algo sobre Mario. Ya lo demás va a ser Splatoon y Bayonetta y todas esas cosas. Ya lo demás que esa sorpresa. Peggy 18. Va a haber Bayonetta entonces. Dios, PG-18. Qué cosas. Hollow Knight. No, Fire Emblem. Esto es Fire Emblem, sí o sí, ¿no? Ah, también decían que iba a haber un nuevo Fire Emblem. O un remake. Ah, what the fuck. Otro juego Musou. No he jugado el Three Houses. Dicen que está bueno. Bueno, estuvo bastante bueno el Age of Calamity. Tiene sentido que pongan a hacerse más juegos de esta. I have ambitions, Edelgard. Real ones. Will you sit around and wait for a miracle? Or will you help me see? Y hay que elegir casa, supongo, o algo así. We shall fight. We shall survive. And we shall win a glorious future for Fodlan. A glorious. Now that I know, I won't make the same mistake again. Uy, una lagartija. Es la tipa esta del trono, ¿no? ¿O es que no he jugado el juego? I know you are prepared to do whatever that you must. Ah, este año. 皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。 Hola, bro. Dame Zelda, 最 por 初にご favor. 覧いただいたのはファイアーエンブレム無双風化雪月です。原作のファイアーエンブレム風化雪月と時代背景はそのままに全く異なる物語の展開にぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。 Más titulares, ok. The Orange Star Nation needs you. We've got more estos. intel on Advance Wars 1+2 Advance Reboot Wars. Camp. Lleva mucho tiempo sin sacar In nada. the first campaign, Advance Wars, you'll advise Mucho a colorful tiempo. cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities. Los Like juegos blasting estos through de pipelines to cross pelea into enemy táctica me territory. gustan. In both campaigns, No, justo you Fire can Emblem fast es de ese forward tipo. gameplay and rewind your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic Bueno, el muscles Warriors no, outside of porque both campaigns with Es additional mucho, modes. o como se dice. Go for high scores in the war room. Create and share custom maps in the design room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto Reboot. Nintendo Switch April 8th. Pre-orders are available now on Nintendo Sí, ya eShop. lo habían anunciado este. Explore an infinite Este es un universe. No Man's Sky, ¿no? In No Man's Sky, Sí, sí. every star is the light of a distant sun. Este juego se
Se redimió después de mucho Each tiempo de orbited by poponcia. planets Bueno, no sé si teeming with mucho life. tiempo. Algo de Travel to tiempo. planets of your choosing in this Nunca lo he infinite probado. procedurally generated universe. Here, you'll discover extraordinary lands and creatures that have never Pero sí been que se ve seen mejor before que and may never cuando be los primeros seen anuncios. again. To survive, you must craft your own tools and even your own place to live. In this living and breathing universe, trade convoys travel Qué bueno que va a between salir para stars. Switch. Ahí capaz que le doy un Factions vie for intento. territory. Pirates hunt unwary travelers. And the authorities are ever watchful. Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. Traitor, fighter, explorer. How will you live in this universe? No Man's Sky lands on Nintendo Switch this summer. En medio año. ¿Qué es eso? ¡Oh! El Mario Strikers. Mucho tiempo, sí. Ahí está el Mario que les dije. Mucho tiempo sin un Mario Strikers. Qué bien. Creo que se llamaba así. La gente lo estaba pidiendo como locos. ¡Qué bueno! ¡Qué bien que hicieron! Sí, Mario Strikers. Mira. Ya me llevé una alegría. Esto seguro es mejor que el FIFA. As well as by using tackles, items, and crushing special shots. The main rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals than your opponents. There are two things to keep in mind that'll help you with your strategies. First, the gear you equip. It changes not only your appearance, but also your stats like speed, strength, and pass accuracy. Customize as you see fit. Second, the Hyper El Strike. hipersalto, eso ya estaba, creo que en el To video. activate this shot, grab an orb when it appears on the field Como la bola es más. and charge it while your opponents are distracted. Hit the net and you'll score not one, but 2 goals. Dos. Up to 8 players, 4 players on each team can compete against each other on one Nintendo Switch console. In addition to individual matches, online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Up to 20 players can join a club, so create your own and invite friends and family to play alongside you. Or join an existing one owned by other players. Try to become the world's top club Está bueno. with items, tackles, and hyper strikes. Anything goes on this field. Mario Strikers. Llevan dos cositas que no había antes, Launches on Nintendo Switch. 10 de June junio. 10th. Ok. Pre-orders begin on Nintendo No falta eShop tanto. shortly after this presentation. マリオストライカーズの最新作が登場します。何でもありの格闘サッカーにぜひご期待ください。続いてはこちらをご覧ください。 A ver. Splatoon. Yo sabía. Tiene también otra vez lo de los salmones. Qué bien, ya van 3 juegos. Sí, otra vez el Salmon Run creo que se llamaba. No sé si esto es el del 2 y me están trileando, o es un anuncio del Salmon para el nuevo Splatoon. What the fuck? Sí.
Están anunciando los nuevos cosas. Los nuevos enemigos. Hay que trepar. Me gusta lo raro que es Splatoon todo el tiempo. ¡Órale, no! ¡Órale, bro! ¡Oh! Está bueno. Y ahora puedes lanzar los babosadas. Ok. ¡Pim! ¡Yay! El mecha este raro. Uy, qué creepy de repente. ¿Qué es eso? ¿Una ballena? No, es un salmón todo gordo. Splatoon 3 Salmon Run. Bien, también va. Next Wave. ¡Woo! ご覧いただいたのはスプラトゥーン3の協力モードサーモンランネクストウェーブの映像です。ラストにはこれまでに報告されていない巨大鮭の姿も確認できましたが、イカたちの運命やいかに。スプラトゥーン3はこの夏発売です。 Verano. 今後 Ya hay の una 情報をお待 aproximación. ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Fonzers at the ready. Esto no sé qué es. Wansers. Hasta ahorita va muy bien el directo. Yo ya quedé contento con esto. Solo falta el Hollow Knight y ya me voy a dormir tranquilito. Terminator. No. A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. Front Mission. In this tactical RPG, you'll pilot ya weaponized sé. machines called Fonzers and lead your battalion to victory. Gain the upper hand in Ah, pero battle es robots by contra aiming for robots. enemy Yo me parts to acordaba del de destroy. los bichos. Mix and match various weapons and parts to customize your Fonzer. Uncover the great storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this summer. Ah, pero es un remake. And in the future, the sequel, Front Mission 2 Remake, will also launch on Okay. Nintendo Switch. Es de Square. Get set for a high-octane Disney and Pixar combat racer. Disney From the Pixar. creators Mario of the Kart. Asphalt series comes rip-roaring racing action across Disney and Pixar-inspired racetracks. Race as a legendary Mario roster Kart. of characters on high-speed circuits, using each one's special abilities to battle for victory across the finish line. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful ultimate skills, perfect for turning the tables at the last ¿Cómo se nota que el Mario Kart Disney Speedstorm 8 is a vendió? free-to-play game with new seasons added regularly, bringing more exciting Disney and Pixar characters, circuits, karts, and more. Plus, enjoy cross-platform play as well as split-screen and online multiplayer modes. Disney Speedstorm races onto Nintendo Switch this summer. Ok. Es de Gameloft. What the fuck? Dive into these classic franchises on Nintendo Switch. A ver, a ver, a ver. Unleash the power of the Force in this Ah, esto classic es Star de Wars Star action Wars. adventure. As Darth Vader's secret apprentice, you'll use devastating Force powers and lightsaber combos as you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Upgrade abilities like Force Grip and Force Repulse, then combine them for even more destructive combos. Use button controls or opt for motion controls enhanced from the original Wii version. Ah, con You can controles also de duel locally movimiento de with a estar friend padre to usar la determine fuerza. who is the galaxy's most powerful Jedi.
Star Wars: The Force Unleashed launches on 20 de Nintendo Switch abril. April 20th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Falta muy poquito para The esto. complete saga of legendary assassin Ezio Auditore da Firenze awaits in 3 critically acclaimed Assassin's Creed Assassin's games. Creed. Explore Renaissance Italy and 16th century Constantinople. Interact with historical figures and discover secrets of the Creed across 3 games, 2 bonus short films, and DLC. Plus, take advantage of enhanced features for Nintendo Switch on the go, including touchscreen controls, HD Rumble, and optimized on-screen display. No me interesa Assassin's tanto. Creed: The Ezio Collection Está medio- launches on Nintendo Switch February 17th. Pilot mobile Si no los has suits in jugado, dynamic supongo que está bien. action RPG battles. Strange incidents called breaks are occurring Los bots across the cabezón. Gundam universe. Find out what's causing them and restore Me the recuerda proper al timeline. Ninjala. You'll lead 3 mobile suits in battle. Enhance each suit with parts to improve their power. You can also battle alongside friends in online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. This year. 2 worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. A remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross Chrono is coming to Cross! Nintendo Switch. ¡Qué bien! One fateful day, the protagonist Surge wanders into an alternate world. Though it somewhat resembles his home world, he finds that he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. 40. Depending on the choices you make, the allies who accompany Chrono you Cross and the es un endings that clásico. trigger will differ. A number of improvements have been made to this remaster, like the ability to turn off enemy encounters and a newly enhanced soundtrack. Plus, Radical Dreamers, originally released on the Satellaview, is included. Ah, ¿te incluye otro Experience juego? the origins of Chrono Cross Ah, in como this historia. text-based adventure. Chrono Cross, Qué the bien. Radical Nunca he Dreamers jugado Edition, Chrono Cross, pero sé, dashes and sé lo, slashes its way onto lo Nintendo Switch medio April bueno 7th. que es. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Más información sobre Kirby. Guau, guau. Ah, estos son los perros del fuego. Creo que este aparece en la serie de Kirby. What the fuck? ¿Va a poder correr así o qué miércoles? Sí, sí. It's Kirby's latest unforgettable 3D platforming adventure. Qué bien, que por Kirby fin and the 3D. Forgotten Land. It all takes place in a mysterious world with an unusual mix of nature and civilization. To rescue the kidnapped cago. Waddle Dees, Ah, hay Kirby que sets off rescatar on a los new Waddle Dees adventure. del raid de DDD. Introducing Mouthful Mode. Transformosis. What the fuck? R to zoom around. Se ve súper divertida esa babosada. A vending machine to attack with juice cans. Or become a piercing cone. O sea, ahora puede convertirse en cosas vivas y cosas no vivas. With Mouthful Mode, new actions will be available for Kirby. Es como la depending captura on de objects Mario, he pero inhales. con mucha más babosada. Enjoy exploring with new What the moves fuck? different from copy abilities. Kirby can even weaponize Es mouthful como of el water Mario, like this. el RPG. As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow, and more resources will become available. Ok. Pero lo que no sé es que es como exploración, como en plan Mario Odyssey o por niveles cerrados. At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. Ah, está mejorada. Evolve copy What abilities the- to expand Kirby's range of attacks. They'll Oh. also change Kirby's appearance and make him Machetas. even more powerful.
Tipo te Some chillan. copy abilities may have stronger evolved forms. A new adventure awaits our pink puffball. Se ve bueno, se ve que le están poniendo bastante este. What are these enemies trying to do? Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Kirby se ve muy así, launches on muy... Nintendo Switch, March 25 de marzo. Pre-orders are available now on Ya está Nintendo muy eShop. cerca. El próximo mes. Un mes más o menos falta. いよいよ来月の発 Bueno, 売です más de un mes. Como un mes y もう 15 少し días. だけお待ちください引き続きヘッドラインをご覧ください任天堂ディレクトをご覧の皆さん、はいこんにちは。バッターの大谷翔平です。ピッチャーの大谷翔平です。 No sé quiénes son estos. 任天堂スイッチ上で今回初めて MLB 打賞22が楽しめるようになりました。 What the それではこちらをご覧ください。 That's right, Otani-san. MLB The Show is Ah, coming juegos to de Nintendo deportes. Switch. No me gustan That mucho los means juegos de you can deportes. play modes like Road to the Show No sé and por qué, Diamond no me Dynasty convencen on del your todo Nintendo Switch. a mi But existencia. that's not all. You can even play Exhibition with a single Joy-Con controller. With cross progression, you can also earn and use content on any platform where MLB The Show 22 is available. And take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles? No need to worry. You can invite them and play online. Ah, está bien. My what the fuck. I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. Sheesh. You're gonna have Qué your raro hands fue full todo. of games with Muy, these collections. muy oriental. 3 Kingdom Hearts collections are almost here. From Kingdom Hearts to Kingdom Hearts 3 and the Remind DLC, every entry is coming to Nintendo Switch as cloud versions that can be played while connected to the internet. ¿No ya habían salido estos o los Relive or retiraron o get algo to know así? these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, or handheld mode. Es rara la Hearts premisa, pero Integral dicen que son Masterpiece buenos for juegos. Cloud, containing all 3 game collections, soars onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. What the fuck es eso? Klonoa is coming to Nintendo Switch. Across dreamy side-scrolling levels, you'll run, jump, and hover, while firing wind bullets to grab and throw enemies. Use each level's surroundings to your advantage. Se parece mucho al Kirby del Nintendo Also, 64. Klonoa 2 El is Crystal included. Shards creo que se llama. Take on these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th. No sé qué es eso. Está muy raro. We're so glad you're here. Been Ah, here eso te iba a decir before? Portal. Either way, you're in for a puzzling treat. In these award-winning games, the Qué bien Portal Portal para is your Switch. key to No me lo surviving esperaba. imprisonment in a Ahí se ven raros los mysterious lab. portales. Create portals and warp to Ah, ahí other está. areas to find cake? Still unconfirmed. You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of personality. The sequel adds in local, los dos. online, and split-screen multiplayer modes, and that part's no lie. Neither is the Esa parte no es sentient una robot mentira. monitoring your every move. De when Cookies Portal Alive. Companion Collection warps onto Nintendo Switch this year. Bien, Portal. A classic comes alive. A ver. Octopath Traveler. ¿O es el triángulo este? No sé cuál es este. Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas Live debut. Alive. Now No in conocía HD2D. esto. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory, Como en a tribesman comes Octopath of age in a Traveler. world without words. The Wild West, a wanderer with a bounty on his head fights for his life.
Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day. A martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future. A youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future. A newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death! Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. いかがでしたか？続いてはこちらです。¿Cómo? 世代を超えて Oh, ま what た the お楽 what? しみいただける Wii スポーツシリーズの新作 Todos Nintendo Switch necesitamos esta Sports が porquería. 登場します。こちらをご覧ください。 Here are the sports included in Nintendo Switch No son Sports. mis, qué raro. You might recognize these three from past Wii Sports games. Tennis. Rally by gently swinging the Joy-Con controller at the right time. La secuela del Bowling. Roll the ball del straight puerco Wii ahead or Sports. give it a little curve. And Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Ok, están los como famosillos. Football. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. By attaching a Joy-Con controller What the to the fuck? leg strap accessory included with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking Ah, está motions. lindo eso. Badminton. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Wow. Unleash powerful smash shots to Qué gain the upper recuerdos. hand. Del Wii Finally, Sports. volleyball. Use a Joy-Con controller to No hay tantos serve, juegos. bump, Oh, set, pero es que están... and spike the ball. Ah, es que claro, como tiene mejor sensor de movimiento, The pueden game hacer mucho más supports cosas. local play with family and friends on one Nintendo Switch console, as well as online play across all sports. Play against friends online, or opt for random matchmaking. The more you Random win, matchmaking. the tougher the players you'll face. Ah, tiene Try matchmaking taking eso. on this Sí, te challenge. puedes encontrar contra unos todos enfermos del Wii いかがでした Sportsismo. か？せっかくなので新種目バレーボールのプレーを Esto sí que 実 fue una 際にお sorpresa. 見せしようと思うんですが、高橋さん、Ah, ya decía yo 皆 que さ este ん no こん había にちは aparecido. 任天堂の小泉です。小泉さん気合入ってますね。それでは小泉さんとバレーボールをオンラインでプレーしてみます。ストラップの準備は大丈夫ですか？はい、もちろんです。スペースの確保もバッチリです。 Como en el... では始めましょ Como う。 lo que te aparecía en わ el かり Wii やすく cuando... ご覧いただくために Al inicio de cada juego, que tuvieras espacio para que no cagaras a piñas algo. All right, we're doing this? Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today from the Takahashi Koizumi team? It's Koizumi Ah, at también serve, se with personaliza. Takahashi up front. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Takahashi makes the block. Another one's coming. Koizumi saves it. A setup in the air, and here comes the spike. The other team saves it and fights back. Unga. And they score. Takahashi didn't quite get it in time. All right, well, it's okay. It's okay. The game's not over. Now the other team serves. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. And Koizumi Unga. spikes. But it goes right toward the opponent. Here's another attack. Now's their chance. They get the ball. And with the setup from Koizumi, Takahashi scores. They got a point with that fierce spike. プレイはこの辺りにしておきましょう。まだ紹介の途中でしたね。それでは私はここで失礼します。 Adiós. Adiós. Mi planeta me さて necesita. ご紹介してまいりました Qué Nintendo raro, Switch esto sí no me lo Sports esperaba. Está 発売日 bonito. は4月29日です。 29 de abril, también そ le して falta poquito. 夏頃には
発売時のシュート対決に加え、ビッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる無料アップデートを計画しています。van a actualizar para que se pueda hacer eso. さらに、この秋には新たにゴルフをお楽しみいただける van a ir 無料ア agregando ップデートも deportes 計画してい poco a ます。 poco. ここで皆さんにお願いがあります。快適なオンラインプレイを楽しんでいただくために、発売前にオンラインのテストプレイを実施し、さまざまな技術検証を行いたいと考えていますので、Ok, van a ぜひ reajustar en el ご協 niño. 力をお願いいたします。任天堂スイッチオンラインご加入の方を対象にご覧の日程で実施します。ご Ok. 協力いただける方は任天堂ホームページにて詳細をご確認ください。 Funciona de la porquería. Así. 何卒 Para よ que ろ lo しくお pongan 願 así いいた super します。 potente. 任天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。 Más titulares. Get those taiko drumming skills ready. The latest Taiko no Tatsujin game is coming to Nintendo Switch. Set in Omikro City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master along with brand new character Kumo-kyun. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Danchan Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. Toy War. Qué raro es todo. Drum to your heart's content. When Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. What's new with these Nintendo Switch games? A ver. The brand new tactical RPG Triangle Strategy is almost here. The protagonist Sarah Noah and his allies will be engulfed in the conflict among 3 nations. Your choices and conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. More Cuphead action awaits in the paid DLC, Cuphead, The Delicious Last Course. Here, you'll explore a brand new Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Será como el personaje The Delicious fácil. Last Course wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. O algo así. A free update is coming to Metroid Dread. ¿Qué me All it pones? takes is one hit. ¡Oh! Vamos a jugarlo así. Even from this. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Can you face Modo this new aterrador. challenge? Aterrador para tu tiempo, seguramente. And for players Vamos a new to the acabarlo Metroid así en un series, take tiempo. advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. Modo principal. De principiante. Ah, bueno, This free update launches shortly after this presentation. A second free update in April will add a boss rush mode, in which you'll un battle rush bosses mode. continuously, Eso está lindo. one at a time. Something's bound. for Más juegos de Nintendo Nintendo Switch Online. Que no compré, pero... Earthbound. Saquen uno nuevo, por favor. No sean malitos. Ah, espera, pero este no es... ¿Esta no es de Super Nintendo?
No sé cuál es este. Ah, el primero, el de NES. Ah, sí, ya está viejito. 1990. El otro salió casi 10 años. And Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online shortly after this presentation. Ah, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué es eso? Ah, la lista de juegos rápidos, foforonchos. Zombie Army. ¡Ay! Tiburón zombie. Tiene título de película mala de tiburones. Este se ve súper. Visualmente, claro, capaz que es una porquería, pero... ¿Tenía un pan en la boca esa tipa? ¿Por qué estaría comiendo un pan, supongo? Lego Brawl, ¿no es Smash de Lego? ¿O algo así o no? Estoy loco. Más o menos. Está bien. いかがでしたか。ここで一つお知らせです。マリオカート2017年の発売以来、大変多くの方にお楽しみいただいているマリオカート8 DLC デラックスですo Nintendo Cards que decían. 歴代コースの中からいくつかのコースをリマスターし、Ah, 有料追加コンテンツとして配信いたします。 hijo de lagarto. こちらをご覧ください。Más pistas. Nuevas pistas. Como un juego que ya tenía DLCs de generación pasada está recibiendo DLCs ahora. Da miedo lo de Mario Kart 8. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. Pistas extra. Qué bueno, porque los que les gusta ese juego ya van a estar podridos. Lo mismo. 8 courses will be released at a time over 6 waves. That's 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. Courses such as Coconut Mall, 43 pistas. Chaco Mountain, Ah, del primer Mario Kart. and Tokyo Blur will be included in the first wave. Of course, you can play these courses locally and online. Está bien, qué raro, no me esperaba The que... first wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass will launch March 18th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this No me esperaba que presentation. le metieran más You cosas can a este enjoy Mario this Kart. Ya déjenlo morir, DLC por at no favor. additional cost with the Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Or purchase the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass on its own. Eso está bien. いかがでしたか。マリオカート8デラックスの追加コースにぜひご期待ください。 Ya le acaban de dar otros 50 さて años de vida. 次 a の ese 映 juego. 像が最後になります。 Último segmento. ご覧ください。 Hollow Knight o Zelda o Hollow Knight. O ninguno. Fighting in order to live, and living to fight. That's the ¿Qué es way esto? of our world. El nuevo juego de los de Xenoblade. Tell me, what would Es possess you esto. to side with them? We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snuffing little to you? They're not your friends anymore. They're his fuel.
What the Sword fuck? March. The land pierced by a great sword. Hay como varios It's the only way you're personajes gonna defeat the real enemy. seleccionables o... Whatever life is lost, I won't let you soldier it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It'll never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go! Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. ¿Es como Xenoblade 3 o...? ¿O qué es esto? Creo que sí. Yo diría que sí. Sí, Xenoblade Chronicles. ¿Pero qué? 3, 2, 1, 3, 5, 5, 4, 3. Bien. Sí, se estaba rumoreando mucho esto. ¿Septiembre? ゼノブレード1と2、2つの世界の未来をつなぐ物語。ゼノブレード3は9月に発売を予定していますので、No le ぜひ falta お tanto. 使いください。今回の任天堂ダイレクトは以上 Estuvo になりま bien. す。ご視聴ありがとうございました。 Nuevo Hollow Knight. Qué triste.